is also there. Okay, na? And the spontaneity గురించి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేయాలి. జస్ట్ కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను కదా. ఓకేనా, రైట్. ఎంతవరకు చదువుకున్నాను నాన్న చెప్పండి మేడం. ఇది అడియాబాటిక్ రివర్సిబుల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఎట్లుంటది మ్యామ్? So if it is isolated system, if the thing is taking place, if the process is taking place spontaneously, automatically, I'll tell you that also. I'll derive the equation for the delta S in reversible and irreversible process. But the thing is, what will happen in the what is it? In the isolated system or in the adiabatic system, if the process is taking place spontaneously, rapidly jarigindi anukondi, there the entropy always increases. Rapidly jarigute emaitadi manaki fast ga jarigindi anukondi, randomness increases, so automatically the delta S also increases. That is also one of the very important one. Chaala saarlu మరి పీజీ చదివిన తర్వాత పీజీ 2 years చేసిన తర్వాత సిఎస్ఐ అనే ఎంట్రన్స్ రాస్తారు. దాన్ని ఏమంటామంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అంటారు. సో అది అంటే ఎందుకు అంటే టు డూ పిహెచ్డి మీరు 2 విధాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ లో చేయొచ్చు, అంటే మీరు డబ్బులు పెట్టి చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి త్రూ ఫెలోషిప్ ద్వారా. ఫెలోషిప్ అంటే 2-3 వేలు అట్లా సంవత్సరానికి అట్లా రావడం కాదు, నెలకి మినిమం 50,000 వస్తుంది. 50,000 మినిమం ఫెలోషిప్ ఉంటుంది. దానికి అంత కష్టపడేది కూడా ఉంటుంది. ఏదైనా కూడా అంతే కదా, కష్టపడితే మనకు వస్తుంది, రాకపోతే మంచి నిమ్మలంగా కూర్చోవచ్చు, అంతే, ఏమీ లేదు. అండ్ ఆల్ ద టైమ్ మంచి పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ కావచ్చు. 5 రూపాయలు కావాలన్నా 10 రూపాయలు కావాలన్నా సిగరెట్ తాగాలన్నా ఇంకేం చేయాలన్నా కూడా నాన్న 10 రూపాయలు, నాన్న 20 రూపాయలు, నేను అటు పోవాలా ఇటు పోవాలా అదే. బట్ ఏంటి అంటే వన్స్ మీరు పీజీ కెమిస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిందో మీ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా కెమిస్ట్రీ అనుకుంటే మాత్రం చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ యూజ్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్, అసలు మీ లైఫ్ మీరు వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరమే లేదు. యూ విల్ బి ఇన్ ద టాప్, ఆన్ ది టాప్. ఓకేనా, ఎట్లా అంటే స్కైని టచ్ చేస్తూ ఉంటారు, అట్లా ఉంటుంది లైఫ్. మంచిగా వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళొచ్చు, లైక్ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళొచ్చు, యూఎస్కి వెళ్ళొచ్చు, తైవాన్కి వెళ్ళొచ్చు, సౌత్ కొరియాకి వెళ్ళొచ్చు. సౌత్ కొరియాలో అయితే ఇంకా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మా స్టూడెంట్స్ ఒక 4 రోజులు నౌ దే ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్ సౌత్ కొరియా. సౌత్ కొరియాలో కూడా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు. అంత మంచిగా ఉంటుంది ఆ ప్లేస్ అయితే, ఇంకా పీస్ఫుల్ గా ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా మంచి ఎర్న్ చేస్తూ మంచి హ్యాపీగా బతకచ్చు, అంత బాగా ఉంటుంది. బట్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకవేళ ఇంకో టాపిక్ తీసుకునే అవకాశం వస్తే definitely I'll tell you all these things. What are the benefits of doing this PG chemistry? Whether it may be organic గానీ inorganic కావచ్చు, లేకపోతే ఫిజికల్ కావచ్చు, ఏది చేసినా కూడా సో మెనీ బెనిఫిట్స్ ఆర్ దేర్. మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే మీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న బెనిఫిట్స్ అయితే ఇంకే సబ్జెక్ట్ కూడా లేదు. అది ఎప్పుడు అది మీరు ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకున్నప్పుడే. పీజీ అయిపోయింది, అయ్యో చేయమని చెప్పిండ్రు మాకేం రాలేదు అంటే ఎందుకు వస్తుంది? దాని తర్వాత కూడా కష్టపడాలి. ఆ ఒక్క 1 year కష్టపడినలు అనుకోండి, పీజీ 2 years కష్టపడరు అనుకోండి, దాని తర్వాత లైఫ్ అంతా బాగుంది. ఓకేనా? సో నేను ఎక్కడి వరకు కంప్లీట్ చేసాం మనము? We have completed up to entropy. ఎక్కడి వరకు నాన్న? ఎంట్రోపీ మ్యామ్. ఎంట్రోపీ స్టార్ట్ చేసాము. ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ కదా. ఇక్కడ ఇంకొక థింగ్ చెప్తాను. Now what we will do is we will calculate, నేను just కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, కొన్నిటికి I'll tell you simple derivation part. For the remaining process, I'll tell you the equation directly. I'll tell you about the change in entropy, delta S calculation in different processes. మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓవరాల్ 5 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, అవునా? అందులో ఒకటి ఐసోథర్మల్, అడియాబాటిక్, ఐసోకోరిక్, ఐసోబారిక్ అండ్ సైక్లిక్. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చిందే డెల్టా ఎస్. ఆ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో వాట్ ఈస్ డెల్టా ఎస్? ఇట్ ఈస్ క్యూ రివర్స్ బై అక్కడ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. నౌ యూ హ్యావ్ టు నో what is delta S in the remaining processes. Okay, well done everybody. These are the important ones for the problems purpose. And they may ask you about the equation directly. The equation will directly aadavochu. Okay na? So you can write down calculation of change in entropy in different processes.
and different processes. Right. Now I'm telling you about all these things. Okay. The first one, it is isothermal process. Isothermal process. What is the equation? Change in entropy and entity. Now you are calculating delta S equation and the different processes. Okay, na? Isothermal process you know the work done in this equation. Whenever gas expands isothermally and reversibly, during that process, we have calculated what is the work done. The value means how much? Minus 2.303 nRT log V2 by V1. V1 by V2 log. Okay, na? And each equation, now you are going to calculate delta simple. So in 2 steps, you can derive this equation. Therefore, you can easily remember what is the equation for the delta. Okay. Delta S and D and right. So always this W is directly proportional to Q. And here the changes are taking place reversibly. You can write Q reverse. ఏమైతుంది ఈ సమోచన ప్రక్రియలో ఈ ఉత్క్రమణీయంగా వ్యాకోచించింది ఆర్ఈవి నేను రాస్తున్నా అంటే మీకు ఏమని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పినాను ఇది ఉత్క్రమణీయంగా చెబుతుంది ఇంగ్లీష్ లో కూడా మనం రాసేటప్పుడు కూడా అట్నే రాస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి ఈ డబ్ల్యూ ప్లేస్ లో క్యూ రివర్స్ అయ్యండి మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసాం కదా డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమనుకున్నాం మనము క్యూ రివర్స్ అనుకున్నాం డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమనుకున్నాము క్యూ రివర్స్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి W is directly proportional to Q reverse అనుకోండి సో Q reverse is equals minus 2.303 nRT log V2 by V. So since what is delta S? Delta S అంటే ఏమనుకున్నాం మనము Q reverse by T అని ఇక్కడ Q reverse ఉంది ఇక్కడ T ఉంది బై ఇందులో ఉన్న T ని తీసుకొచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది therefore ఈ T ని ఇక్కడ తీసుకురండి ఇటువైపు is equal to ఇటువైపు తీసుకురండి అప్పుడు ఏమవుతుంది Q reverse by T is equals to minus 2.303 nR log this is nR log V2 by so what is Q reverse by T? It is delta S. In place of it change now you can write delta S. Delta S is equals to how much? It's minus 2.303 nR log V2 by V. nR log ఈ ఈక్వేషన్ కి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి W లో T is there but here in the delta S there should not be any T in the right hand side equation. We can write minus 2.303 nR log V2 by V1. So this is about the delta S in the isothermal process. So everybody you remember this equation. Okay, na? Same problem అడుగుతారు మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అందులో వర్క్ బదులు డెల్టా ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు జస్ట్ టేక్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ n r v1 v2 r దీన్ని మనం ఎక్కడ రాస్తాము ఇంకోటి p1 p2 లో డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎక్కడ రాస్తాము అంటే minus 2.303 nr లో it is p1 by nr log p1 by this is about the equation for the delta S in isothermal process. Everybody write down. Write down. And the next one, that is adiabatic process. Can anybody tell me what is delta S in the adiabatic process? The adiabatic reversible అని చూడండి అమ్మాయి ఇది రివర్సిబుల్ గా జరిగినది the second one adiabatic process okay na since in the adiabatic process what is rho q is 0 if the changes are taking place reversibly then rho q reverse is how much rho q reverse is also 0 since what is delta s is equal to is q reverse by
Or you can write down ds and write. Because we have taken small values. ds is equal to this dou q reversed by t. What is dou q reversed value? 0. 0 by something and enter 0. ds is equal to 0. దీని లాజిక్ చేంజ్ ఎట్లా రాస్తాము? delta s is equal to. Somebody they have asked, no, this is in the reversible process. This is in the reversible process. Delta S is equal to how much? It is 0. Okay, no? Change in entropy is 0. The change in entropy is 0. What about the entropy of the system? Entropy of the system. I'm writing here in the adiabatic process, entropy of the system. That is S of system. వ్యవస్థ యొక్క ఎంట్రోపీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఒకటి స్థిరంగా ఉన్నప్పుడే దాంట్లో మార్పు ఏ విధంగా ఉంటుంది? మనకి శూన్యంగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఉత్తమనీయంగా జరిగినప్పుడు ఏంటి అంటే delta S is 0. If it is taking place irreversibly, somebody they have asked, if it is taking place irreversibly, then they may ask you about the isolated system. Isolated and adiabatic and same. If it is taking place irreversibly, spontaneously and irreversibly and same. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మనం నేను అనుకున్నాం కదా, all the spontaneous processes are irreversible processes అనుకున్నాం, అవునా కాదు? So irreversible process, or you can take spontaneous process, అనుక్రమణీయ ప్రక్రియ. దీన్ని ఏమంటారంటే స్పాంటేనియస్ స్వచ్ఛంద ప్రక్రియ. ఇంకా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే delta S increase అయ్యి, delta S increase అయ్యి. ఓకేనా? సో ఈ రెండు థింగ్స్ గుర్తు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇది చెప్పకుండా ఉంటుంది, ఇంకొకటి చెప్పాల్సిందే. ఈ ఐసోబారిక్ అవసరం లేదు, ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సరిపోతుంది. అవి పీజీకి వచ్చినప్పుడు నేర్చుకోలేదు. ఒకవేళ if anybody is interested to know what is the equation for delta S, I'll tell you the equation in the here. Third one. Ma'am, your voice is not clear, ma'am. Yes, ma'am. Please, ma'am. Carry on, ma'am. Clear is the voice? Clear, ma'am. గట్టిగా మాట్లాడాలా? Clear, ma'am. అవును మేడం. వినపడలేదా బిడ్డ? మేబీ అంటే అందరికి అదే ప్రాబ్లం ఉంటే that is my problem then. Ma'am, clear If anybody is facing that problem, that is your problem there. Maybe your network is slow or some problem is there. Madam, it's clear, ma'am. Okay. Next, isochoric process. The isochoric process lo enti ante delta S equation. This is NCV 2.303 NCV log T2 by T. NCV log T2 by. Whereas an isobaric process, again I am writing isochoric only. Isobaric process. If anybody is interested, if you remember the equation to get again the good marks in the exam, you can remember this equation and CP. ఇక్కడ B ఎందుకంటే P కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, ఇక్కడ P కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి SS log T2 by. Okay, no? And the next one, I'll tell you about one more thing. Because only 3 different function నేర్చుకున్నాం. ఏంటి సెకండ్ లా. Now we have to know the fourth different form of the second law of thermodynamics in terms of entropy. In terms of entropy. What is it? That we will say calculation of change in entropy of the universe. Of the universe. Irreversible.
and irreversible process. ఉత్క్రమణీయ అనుత్క్రమణీయ ప్రక్రియలు, ఉత్క్రమణీయ అనుత్క్రమణీయ ప్రక్రియలు విశ్వం యొక్క యూనివర్స్ అంటే ఏంటి? విశ్వం యొక్క ఎంట్రోపీలోని మార్పును క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో అనుత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో ఈ విశ్వం యొక్క ఎంట్రోపీలోని మార్పుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము? We have calculated a change in the property for a system. But the beauty is here, we are going to calculate the property of the changing the property of the universe. Universe and ఏంటి? According to thermodynamics, universe is consisting of only two components. One is system, the other one is the surroundings. So if we calculate the delta S of system, delta S of surroundings, combine those two, you'll get delta S of the universe in the reversible and irreversible. Reversible ఒకటి చెప్తాను, irreversible మాత్రం డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ చెప్పేస్తాను. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ రాస్తుంది రివర్సిబుల్. చాలా మందికి తెలియదు. I don't know how many of your faculty is explaining you about this process, but this is important. I don't know whether it is there in the syllabus or not. కొంచెం టిపికల్ గా ఉంటుంది, బట్ అర్థమైతే మాత్రం దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ థింగ్. బికాస్ ఇది అర్థమైతే మీకు మొత్తం పేజీలో ఉన్న ఎంట్రోపీ గురించి కూడా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంది. సో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో టేక్ సిస్టమ్, ఒక సిస్టమ్ తీసుకోండి. ఈ సిస్టమ్ ఏం చేసింది అంటే, ఇట్ హ్యాస్ అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యూ క్యాలరీ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ది సరౌండింగ్స్. ఎక్కడి నుంచి అబ్జార్బ్ చేసింది? సరౌండింగ్స్ నుంచి, అంటే పరిసరాల నుంచి ఒక వ్యవస్థ అనేది ఫ్యూ క్యాలరీల ఉష్ణాన్ని గ్రహించింది అనుకో. ఎట్లా గ్రహించింది? ఉత్క్రమణీయంగా గ్రహించింది అనుకోండి. రివర్సిబుల్ గా ఇంగ్లీష్ లో ఎట్లా చెప్పాలి అంటే, assume that here the system absorbs few calories of heat from the surroundings, reversible. Okay, so system absorb చేసింది కాబట్టి ఏది అబ్జార్బ్ చేసినా Q ఎట్లా ఉండాలి? మనకి పాజిటివ్ ఉండాలి. Now we can calculate what is delta S of system, delta S of sun. Since what is delta S of system? Delta S Q reverse by Tn. Q reverse by Tn. Right. ఇప్పుడు run for the system. For the system, we are calculating delta S. Again, calculate చేస్తారు, సిస్టమ్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ యూనివర్స్ రావాలి కాబట్టి డెల్టా ఎస్ అంటే వ్యవస్థ యొక్క ఎంట్రోపీలోని మార్పు. సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? వ్యవస్థ యొక్క ఎంట్రోపీలోని మార్పు. ఇక్కడ ఏమైంది? ఫర్ ద సిస్టమ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? క్యూ రివర్స్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. సిస్టమ్ అబ్జార్బ్ చేసింది కాబట్టి, గ్రహించింది కాబట్టి పాజిటివ్. So what should I write here? The same equation I am writing, plus Q reverse by T. Plus at the plus rastuna, minus at the minus rastuna. Just this is the first equation. You can take, and for the surroundings also you can calculate. For the surroundings, what you can write? Q reverse. It ఏం చేసింది? రిపరేట్ చేసింది. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ తీసుకుంది? సరౌండింగ్స్ నుంచి తీసుకుంది. అంటే సరౌండింగ్స్ ఇచ్చినాయి అన్నట్టు. పరిసరాలు ఇచ్చినాయి కాబట్టి ఆ పరిసరాల పరంగా, సరౌండింగ్స్ పరంగా మనకి ఎట్లా ఉంటుంది? క్యూ రివర్స్ అనేది నెగిటివ్. Therefore, if you write delta S of surroundings, what is the equation? This minus Q reverse by T. అంటే ఇటు మీకు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ వచ్చింది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ వచ్చింది. ఎప్పుడు కూడా యూనివర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, even in the future also, calculating something in the thermodynamics of the universe. Just you know about the system and surroundings, of those two you'll get the property of the universe. Okay, na? Universe is nothing but a system plus surroundings. వ్యవస్థ పరిసరాలను కలపండి, మీకు విశ్వం వస్తుంది. అంతే అకార్డింగ్ టు థర్మోడైనమిక్స్. కంబైన్ చేయండి. Therefore, so delta S system is delta S surroundings. ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ యూనివర్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలా? యూనివర్స్ రావాలి అంటే ఈ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కంబైన్ చేయాలా, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ తో. డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ కంబైన్ చేయండి. అప్పుడు మీకు డెల్టా ఎస్ అంటే విశ్వం యొక్క
ఎంట్రోపీలోని మార్పు వస్తుంది. విశ్వం యొక్క తెలుగులో చెప్తాను, విశ్వం యొక్క ఎంట్రోపీలోని మార్పు. ఇక్కడ ఏముంది, మనకు ప్లస్ ఉంది, అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, క్యూ రివర్స్ బై టీ. ఇక్కడ ఏముంది, డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ మైనస్ క్యూ రివర్స్ బై టీ. రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు, one of the very important entrance question. When I star mark పెట్టుకుంటున్నాను పెట్టుకుంటాను. So what is the change in entropy of the universe in the reversible process అని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. What is the change in entropy of the universe? అంటే ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో విశ్వం యొక్క ఎంట్రోపీలోని మార్పు ఎంత? 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. Which option is correct? ఇది 0 అనే అడగవచ్చు, ఎంట్రోపీలోని మార్పు అడగవచ్చు, చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ అడగవచ్చు, లేకపోతే ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అడగవచ్చు. చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఏమో 0 అవుతుంది, ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది 0 అయితే? ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ మళ్ళీ 0 అవుతుంది. Therefore, entropy of the universe, not system, entropy of the universe, that is S of the universe, remains constant. ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు దాని చేంజ్ 0 ఉంటుంది. ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు చేంజ్ 0. అండ్ ఆల్వేస్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కూడా it is taking place in a many number of steps, infinite number of steps లో జరుగుతుంది. ప్రతి స్టెప్ లో ఏంటి అంటే there exists an equilibrium. ప్రతి చోట కూడా ప్రతి స్టెప్ లో కూడా మనకి ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది. సో ప్రతి ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియ అంటే ఏమంటున్నాము, ఆ ప్రక్రియ చాలా దశలో జరుగుతున్నాయంటే ప్రతి దశలో కూడా ఏమవుతుంది అంటే మనకి సమతా స్థితి. ఇంగ్లీష్ లో నేర్చుకోండి, ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది. ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది, సమతా స్థితి ఏర్పడుతుంది. తెలుగులో చెప్పేసరికి ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, సమతా స్థితి ఏర్పడుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ యువర్ మైండ్, దట్ ఈస్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ద చేంజెస్ ఓన్లీ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం. Reversible అనగానే what you have to say, it is at equilibrium. What is change in entropy of the universe at equilibrium? It is రివర్సిబుల్ అడగవచ్చు, లేదు అంటే ఈక్విలిబ్రియం అని కూడా అడగవచ్చు. అండ్ రైటింగ్ ద సెంటెన్స్ హియర్, రివర్సిబుల్ అన్నా కూడా, రివర్సిబుల్ చేంజెస్ అన్నా యు ఆర్ డిస్కసింగ్ ద చేంజెస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో మార్పుల గురించి చదువుతున్నారు అంటే మీరు ఏమనుకోవాలా, మీరు ఆ మార్పులని సమతా స్థితి పద్ధ చదువుతున్నారు అనుకోవాలి, ఈక్విలిబ్రియం పద్ధ చదువుతున్నారు అనుకోవాలా. సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ యు ద క్వశ్చన్ what is change in entropy of the universe in the reversible process, but twist కొంచెం twist చేసి ఏమవుతుందంటే what is the change in entropy of the universe at equilibrium అంటే at equilibrium అన్నాము బ్రాకెట్ లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రివర్సిబుల్ అని రాసుకున్నప్పుడు in the bracket what you have to write is this is at equilibrium. At equilibrium also change in entropy of the universe is 0 and S of the universe always remains constant. This is good to bet from. This is a very important point. Okay, na? So this is about the change in entropy of the universe in the reversible process. Okay, ఇప్పుడు చెప్పాలి అంటే ఈక్విలిబ్రియం గురించి చెప్పాలని చాలా పెద్ద క్లాస్ ఉంది. అది ఎప్పుడైనా మీరు పీజీలోకి వచ్చినప్పుడు మా కాకతీయ యూనివర్సిటీకి రండి. There also I have not take classes for the regular MSc course. I have take only for the integrated MSc course. But doubt ఉంటే వచ్చి అడగవచ్చు. ఒకవేళ మీరు కేయూకి వస్తారు, అంత మంచి ఉస్మానియా కానీ అట్లా వెళ్ళండి, కేయూ కూడా బాగుంటుంది. ఒకవేళ ఉస్మానియా రాకపోతే దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కేయూకి తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ది సెకండ్ వన్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. రివర్సిబుల్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయను, డిరైవ్ చేయను, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ బిగ్ డెరివేషన్, పెద్దగా ఉంటుంది, డెరివేషన్ టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే డెల్టా ఎస్, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, డెల్టా ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్? పాజిటివ్. కాబట్టి డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్. డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్.
దిస్ ఈజ్ యూనివర్స్. అంటే అనుక్రమణీయ ప్రక్రియలో ఈ విశ్వం యొక్క ఎంట్రపీలోని మార్పు ఎప్పుడు కూడా 0 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. 0 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ యూనివర్స్, విశ్వం యొక్క ఎంట్రపీలోని మార్పు అనేది ఎప్పుడు కూడా ధనాత్మకంగానే ఉంటుంది. అంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది, ధనాత్మకంగా మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సో మనము సెకండ్ లా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు I told you about the first different form of the second law of thermodynamics. What I told you, using spontaneous process, all the spontaneous processes are irreversible processes. That means here also we are discussing about irreversible process. That means a spontaneous process, if a spontaneous process is irreversible process, then in the spontaneous process also delta S of the universe increases. Delta S of the universe ఎందుకు అంటే irreversible process లో ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే మన స్పాంటేనియస్ irreversible అనుకుంది. కాబట్టి ఆ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ లో కూడా మనకి ఎంట్రపీ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క స్వచ్ఛంద ప్రక్రియను మనం ఏమనుకున్నాము, అనుక్రమణీయ ప్రక్రియ అనుకున్నాము. అనుక్రమణీయ ప్రక్రియలో డెల్టా ఎస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఈ స్వచ్ఛంద ప్రక్రియలో కూడా ఈ విశ్వం యొక్క ఎంట్రపీలోని మార్పు అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్ ఎ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ ఆల్సో I'm writing here, this is a very important property. It's a point, not property. In the spontaneous process also, the entropy of the universe, delta S of the universe, increases. But in the universe, you know what is a spontaneous process? A spontaneous process is also called as a natural process. A natural process. That means in the natural process also, delta S universe increases. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చూడండి. ఒక్క డిస్కస్ చేసి దాన్ని మొత్తం కూడా మనం కలుపుకుంటూ పోతున్నాము. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము కాబట్టి ఇందులో పెరుగుతుంది, ఇందులో కూడా పెరుగుతుంది. బట్ యూనో when the universe, what is happening, the natural process occurs continuously. ఎందుకంటే మీకు తెలవాలి పెరుగుతుంది, మరి ఎక్కడి వరకు పెరుగుతుంది కూడా తెలవాలి కదా. But what is happening in the universe? A natural process occurs continuously. Like if you take water, always water flows from uphill to downhill always. Okay, అంతే కాదు. అంటే ప్రతి ఒక్క సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ అనేది ఈ విశ్వంలో ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి because the natural process is taking place continuously in the universe, therefore the entropy of the universe increases continuously or not. ఎందుకంటే natural process continuous గా జరుగుతుంది కాబట్టి entropy of the universe also increases continuously. Entropy of the universe also increases continuously. మరి ఎప్పటి వరకు? Till it reaches the maximum value. Till the end of the universe, till it reaches the maximum value. That is called as the fourth different form of the second law in terms of entropy. ఇప్పుడు మనం మూడే చదువుకున్నాం. What is the first one? A spontaneous process is a irreversible process. The second one, I told you about no heat engine converts complete heat into work without taking any external help, and always heat flows from hot body to cold body spontaneously. And the fourth one is always in the universe, entropy increases continuously and reaches the maximum value at the end. ఎప్పుడైతే ఈ విషయం ముగించిపోతే డిస్ట్రాయ్ అవుతుందో అప్పుడు ఇట్ రీచెస్ ది మాక్సిమం వాల్యూ. దట్ ఈస్ అంటే ఎప్పుడు కూడా always in the universe, entropy of the universe increases. This is one of the very important entrance point. ఈ పాయింట్స్ నేను ఏవైతే ఇప్పుడు బ్రాకెట్ లో పెట్టినాను here also. Yesterday somebody asked this question, what is change in entropy for the spontaneity? What is change in entropy for spontaneity? Spontaneous అంటే ఏంటి? Spontaneity స్వచ్ఛందంగా జరిగింది అంటే డెల్టా ఎస్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. స్వచ్ఛందంగా జరగలేదు అంటే నాన్ స్పాంటేనియస్ గా జరిగింది అంటే డెల్టా ఎస్ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్. నేను ఆ కండిషన్స్ కూడా చెప్తాను, ఎందుకంటే నేను ప్రతి ఒక్క పాయింట్ చెప్తాను. బట్ మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్ డౌట్, కావాలని క్వశ్చన్ చేయడం మాత్రం చేయదు, బికాస్ కొంచెం నాకు తెలుసు సబ్జెక్ట్ గురించి.
సో కావాలని క్వశ్చన్ చేస్తే మాత్రం నేను అట్లాగే సమాధానం చెప్తాను. డెల్టా ఎస్ ఇన్వర్స్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ ఇన్ ద న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆల్సో డెల్టా ఎస్ ఇన్వర్స్ ఈస్ పాజిటివ్. సో everybody now you write a sentence here. This is fourth different form of the second one. ఏం చెప్తుంది అంటే entropy of the universe increases continuously and reaches a maximum value at the end. ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఫోర్త్ డిఫరెంట్ ఫామ్ ఈ విశ్వం యొక్క ఎంట్రోపీ అనేది ఎప్పుడూ కూడా కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ ఆ విశ్వము తుది దశకి చేరినప్పుడు దాని విలువ గరిష్ట విలువకి చేరుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫోర్త్ డిఫరెంట్ ఫామ్. ఇది అడగవచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ స్పాంటేనియస్ లో ఎట్లా ఉంటుంది, న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లో ఎట్లా ఉంటుంది. ఆల్వేస్ ది ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ increases continuously. At the end it reaches the maximum level. So this is about the irreversible process. Okay na? So with this almost I have completed about this entropy now. Now I'll tell you about the brief things about Gibbs free energy and Helmholtz free energy. Do you have a Gibbs Helmholtz equation? All right. Next one is Gibbs free energy. G. There is no specific definition for this G. It is directly defined by the equation. G is equals to H minus Ts. H minus Ts. H అంటే మీకు తెలుసు ఎంథాల్పీ, T అంటే టెంపరేచర్, S అంటే ఎంట్రోపీ. ఈ మూడు కూడా స్టేట్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి G కూడా ఒక స్థితి ప్రమేయం, స్టేట్ ఫంక్షన్. G కూడా ఒక స్టేట్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా G బట్ నాట్ ది అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ G. ఎప్పుడు కూడా మీరు ఈ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీలోని మార్పుని మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, కానీ దాని కాన్స్టెంట్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఖచ్చితమైన విలువను మాత్రం కనుక్కోవాలి. ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? డెల్టా G ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ డెల్టా H మైనస్ T డెల్టా S. డెల్టా G ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా H మైనస్ T డెల్టా S. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే, నేను ఈక్వేషన్స్ రాస్తున్నా చూసుకోండి. పార్షియల్ డో అంటే ఏంటి? పార్షియల్ పాక్షికంగా అన్నది. డో G బై డో T ఇట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఈస్ మైనస్ డెల్టా S. ఈ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డో G బై డో T at constant temperature is delta. Is delta. Okay, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. One more thing. I సరిపోతుంది. Enough. And ఇంకొకటి థింగ్ ఏంటి అంటే at equilibrium అంటే మీకు ఏ గుర్తురావాలి ఇమ్మీడియట్ గా? Irreversible law అనుకుంటున్నాను. At equilibrium ఎప్పుడు కూడా డెల్టా G. This is one of the very important entrance question. Delta G is equals to 0. Delta G is equals to 0. The second one, Helmholtz free energy. Helmholtz free energy అంటే దీన్ని వర్క్ ఫంక్షన్ one. Helmholtz free energy. A అంటాం. So దీనికి కూడా స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ ఏం లేదు. It is directly defined by the equation. A is equals to E minus Ts. H minus Ts. ఇది E minus Ts. ఈ మూడు కూడా స్టేట్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి ఏ కూడా ఒక స్టేట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి you can calculate only change. What is delta A? Delta A is equals to delta E minus T delta S. T delta S. ఇది సరిపోతుంది. ఎలా వచ్చింది?
దాని పని ప్రమేయం అంటాము, దాన్నే గిబ్స్ స్వేచ్ఛా శక్తి అంటారు, హెల్మోల్ట్జ్ స్వేచ్ఛా శక్తి అంటారు. ఈ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి అంటే ఏం లేదు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే స్పాంటేనిటీ కండిషన్స్ చెప్తాను, అందరూ రాసుకోండి. లాస్ట్ వన్ గిబ్స్ హెల్మోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి. What is Gibbs Helmholtz equation? Delta G is equals delta H plus C into rho delta G by minus or plus. Just come. Now I'll tell you the spontaneity condition. In the compulsory question, last point, but the last point on stress the questions okay na? మీరు అందరూ మీరు బట్టి కొడతారు. ఐ డోంట్ నో హౌ యూ విల్ రిమెంబర్. మీరు ఒకవేళ ప్రాబ్లం అనిపిస్తే ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి, మీ రూమ్ లో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. మీరు చదవకపోయినా కూడా మీరు అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటారు కదా, సో దోస్ థింగ్స్ విల్ స్ట్రైక్ ఆన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, everybody write all these things. Spontaneity conditions in terms of delta J, delta H, delta S, and delta G. I'm writing all the things here. Delta H, delta S, delta G. Delta H negative అయింది అనుకో, delta S పాజిటివ్ అయింది అనుకో, delta G నెగిటివ్ అయింది అనుకో. ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోండి బిడ్డ, ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్. నేను ఎవరో అడిగారు కదా, వాట్ ఈస్ స్పాంటేనిటీ కండిషన్ ఫర్ డెల్టా ఎస్? డెల్టా ఎస్ ఇస్ పాజిటివ్. ఎప్పుడు డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్ అయింది అనుకోండి, అదేమనుకోండి స్పాంటేనియస్. ఆ ప్రాసెస్ స్వచ్ఛందంగా జరుగుతుంది. స్వచ్ఛంద ప్రక్రియలో డెల్టా ఎస్ వాల్యూ ఎంత అంటారు? పాజిటివ్. డెల్టా హెచ్ ఎంత? నెగిటివ్. డెల్టా జి ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రక్రియ స్వచ్ఛందంగా జరిగింది అంటే ఈ డెల్టా జి ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్. డెల్టా జీ స్వచ్ఛందంగా జరిగింది అంటే డెల్టా జీ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివే. స్పాంటేనియస్ గా జరిగింది అంటే ఆల్వేస్ దిస్ డెల్టా హెచ్, డెల్టా జీ రిమైన్స్ నెగిటివ్. ఓకే, ది సెకండ్ వన్ పాజిటివ్. Somehow the other way I get confused about this one. But పాజిటివ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, డెల్టా జీ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, డెల్టా ఎస్ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, రెండే మనకి ఇంపార్టెంట్. డెల్టా ఎస్ నెగిటివ్, డెల్టా జీ పాజిటివ్ ఉంటే ఆ ప్రక్రియ స్వచ్ఛందంగా జరగలేదు, నాన్ స్పాంటేనియస్. ఇందులోంచి ప్రతిసారి ఇందులోంచి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. లాస్ట్ టైం కూడా ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు, మొత్తం థియరీ క్వశ్చన్ అడిగారు. స్పాంటేనియస్ గా జరిగింది, దాంట్లో ఎంట్రోపీలోని మార్పు ఎంత అన్నారు. దట్ ఈస్ డెల్టా ఎస్ ఇస్ పాజిటివ్, అంతే, ఏమీ లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ నెగటివ్. ఒక్కొక్కసారి టెంపరేచర్ కూడా అడుగుతారు. లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది, హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది. లో టెంపరేచర్ దగ్గర మాత్రం ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ రిమైన్స్ నెగటివ్. ఇది నెగటివ్ ఉంటుంది, ఇది నెగటివ్ ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్పండి? డెల్టా ఎస్ నెగటివ్ అయింది లో టెంపరేచర్ దగ్గర, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే ఎంట్రోపీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది నెగటివ్. డెల్టా జీ ఎప్పుడు కూడా నెగటివ్, ఎప్పుడు అది లో టెంపరేచర్ దగ్గర జరిగింది. స్పాంటేనియస్ అట్ లో టెంపరేచర్, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎప్పుడు స్పాంటేనియస్ అంటేనే నెగిటివ్. నెగిటివే కదా, దీనికి ఏం లేదు. లో టెంపరేచర్ అయినా హై టెంపరేచర్ ఇది నెగిటివ్. చూడండి, డెల్టా ఎస్ ఏమైంది, స్పాంటేనియస్ కి పాజిటివ్ అయింది. అదే లో టెంపరేచర్ అంటే ఇది ఒకసారి అడగవచ్చు, కొంచెం టఫ్ గా అడిగితే ఈ క్వశ్చన్ అడిగి ఈ రెండు సరిపోతే మీకు ఈ రెండు కండిషన్స్ చాలు, ఫస్ట్ టూ చాలు. ఇంకా మీకు నేర్చుకోవాలి అనిపిస్తే లర్న్ అబౌట్ దిస్ వన్. అండ్ వన్ మోర్, పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్. నెగటివ్ అయింది అంటే ఏంటిది? దిస్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ at high temperature. At high. That's it. So with this, I have completed your chapter because, sorry, Amma, I have taken so much of your time. Actually, నేను ఏమనుకున్నాను, తొందరగా కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ పటపట చెప్పేసి మీకు అర్థం కాకుండా నేను ఏదో చెప్పేసి కంప్లీట్ అయిందని చెప్పలేకపోయినాను. అందుకొరకే I have taken this much of classes. ఓకేనా?
So if anybody is having doubt, ఇక్కడైనా అడగండి. If it is a reasonable doubt, లేదు అంటే సార్ కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఒకవేళ ఇంకొక అవకాశం ఉంటే ఐ చెక్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఆల్సో. ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే ఓకేనా, ఇంకెవరైనా తీసుకోకపోతే ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ కూడా నేను తీసుకుంటాను. ఓకేనా అమ్మా? అర్థమైంది అందరికి? అర్థమైంది మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మేడం. దీంట్లోంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఏం అట్లా డైరెక్ట్ స్పాంటేనియస్ కండిషన్ అడగదు. ఒక ప్రాసెస్ లో ప్రాసెస్ స్పాంటేనియస్ గా జరిగింది. అప్పుడు లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ నాకు సార్ చూపించారు. ఐ ఫర్గాట్ దట్ క్వశ్చన్. స్పాంటేనియస్ గా జరిగింది, దాంట్లో ఎంట్రోపీలోని చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఎంత అడిగారు, ఎంట్రోపీలోని మార్పు ఎంత అన్నారు. మ్యామ్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ లో మ్యామ్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కూడా ఉందా? డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ లో ఎంట్రోపీ చేంజ్ అడిగాను మ్యామ్. పాజిటివ్ డికంపోజ్ అయినప్పుడు ఏమంటే చెప్పండి. ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ తగ్గుతాయి కాబట్టి డికంపోజ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆటోమేటికల్లీ ఎంట్రోపీ ఆల్సో పాజిటివ్. రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా బిడ్డ, ఇంకా మన డౌట్స్ లేవా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Inversely proportional to temperature. Ma'am, temperature is inversely కదా, ఎందుకంటే ఎంట్రోపీ ఎప్పుడు కూడా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినా ఇన్వర్స్లీ కాదు, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కూడా. ఇన్వర్స్లీ ఎందుకంటున్నారు? as temperature decreases డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ మేడం. if the temperature increases, అప్పుడు నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. టెంపరేచర్ ఆల్సో ఎంట్రోపీ ఆల్సో increases. ఓకేనా? So within 1 or 2 days again, possible, I'll check chemistry also. రెండు మంచి చదువుకోండి బిడ్డ, మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ఈజీ, వెరీ ఈజీ. పైన ఇప్పుడు చెప్పిన చదువుకున్నా కూడా దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ ది టు గెట్ ద మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. మీరు ఇంకెక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అండ్ ఐ డూ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ ఫార్వర్డ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు యూ టు డూ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. వేరే ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దాంట్లో చెప్తాను.